Happy morning, children. So I am going to actually tell you how you have to find out the rhyme scheme of the poem. Now another day is breaking, sleep was sweet and so is waking. So last line you have to underline, last word you have to underline, breaking, waking. Okay, breaking, waking, same avardhilya. So A you should write. Then next one is night fight. So another rhyming is coming here. So you write it as B. Then keep asleep, that is not related to this rhyming, so it is another rhyming, keep asleep, so CC. Next one is sake awake, that is another sound, so sake awake is DD, like that you have to name according to the sounds. The same sound is coming. இப்போ பிரேக்கிங் மாதிரியே இன்னொரு சவுண்ட் அந்த போயமில் வேறு ஏதாவது லைனில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஏ. breaking வந்து ஏன்னு வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் லைன். ஸோ சேம் லைன் சம்டைம்ஸ் இட் வில் ரிப்பீட், ஸோ யூ ரைட் த சேம் ஏ. அப்போ பிரேக்கிங் மாதிரியே வேறு எங்கே வருது, வேக்கிங், ஸோ ஏ. நெக்ஸ்ட் நைட் ஃபைட் பிபி, லைக் தட். ஸோ ஏஏ பிபி சிசி டிடி, தட் இஸ் அ ரைமிங் ஸ்கீம் ஆஃப் திஸ் போயம். ஒரு போயமுக்கும் அது மாறும். Now we'll see for this one. See, when the sun opens his eyes, the birds wake up along, eyes along, skies. So eyes is skies, same இருக்குல்லையா, அதுக்கு ஏஏ. along song பிபி. again eyes size, along long பிபி. so ஏஏ சாரி ஏபி 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 இதான் ரிப்பீட் ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் த ரைம் ஸ்கீம் ஆஃப் த போயம்னா ஏபி 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 ஏபின்னு எழுத வேண்டாம். சேம் ரெப்பிட்டேஷன் இஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் கம்மிங்ல. ஸோ 4 எழுதிட்டு ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஏபி ஏபி, தட் இஸ் அ ரைம் ஸ்கீம் ஆஃப் திஸ் போயம். இந்த பேட்டர்னுக்காக சொல்கிறேன். ஸோ த லாஸ்ட் வேர்ட் அண்டர்லைன் அண்ட் தென் ஃபைண்ட் அவுட் த பேட்டர்ன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் prepositional phrases. Preposition na position of the noun or pronoun, it will tell you. That is in, near, upon, behind. And the words oda சேர்ந்து 2-3 word வரும்போது it becomes phrase. Here see the house near the playground. Near is the preposition. The playground, it is coming along with that. That is a modifier we call it. So near the playground is a prepositional phrase. Preposition oda சேர்ந்து it is coming later, so it is called prepositional phrase. In this you have two, that is the adjective phrase, adverbial phrase. What is an adjective phrase? When it is telling the boy in the last row, அது எதை modify பண்ணது, was talking about the boy, noun boy. So noun modify பண்றதுனால it is called this prepositional phrase. This is also prepositional phrase. அதுல ரெண்டு, adjective, adverb. So in the prepositional phrase modify பண்றது noun. So it is called adjectival phrase. Adjective phrase. Here the next line is she hid behind the car. So behind the car எதை describe பண்ணுது, அந்த hiding ன்றது action. So it is actually, what is that, adverb phrase. It is modifying the verb. என்ன verb இங்க, hid, hiding, ஒளிஞ்சுக்கிறது. So அதை modify பண்ணுறதுனால it is adverb phrase. So you should see the preposition and which is it modifying, which word it is modifying. Noun இருந்தால் adjective phrase, verb modify பண்ணா adverb phrase. If you read the sentence you will know that. The next one is, what is modals? That is something, the action has not taken place actually, but the word is going to take place or might take place, like that you say, no, I must exercise every day. Must, should, will, these are all modals. Next is irony. What is the expectation and what is the reality? In the story, the what is happening here, Rukumani was upset because children gave away the chappals to the beggar. But what Rukumani is telling, you should not give somebody else thing to others. But what she is doing, Rukumani gave Gopu Mama's chappals to the music teacher. Rukumani என்ன சொல்றாங்க, இன்னொருத்தர் பொருள் எடுத்து கொடுக்க கூடாது, அதுவும் இன்ஃபார்மே பண்ணாம கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் ருக்மணியை அதே ஆக்ஷனை தான் பண்ணுறாங்க. கோபு மாமாஸ் செப்பல்ஸ் எடுத்துகிட்டு மியூசிக் மாஸ்டருக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் த ஐரனி ஹியர்.
what she is doing and what she is telling. That is a expectation and reality. Okay. Now it is easily here described as this. See what actually happened, reality. அப்போ is your expectation opposite to reality? ஸ்டோரி படிக்கும்போது ஐரணி இருந்தால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். எஸ் நோ. எஸ்னா ரைட்டர் யூசஸ் ஐரணி. நோ இட் இஸ் நாட் ஐரணி. அதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆப்போசிட் டு ரியாலிட்டி, எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரியே இல்லை, ஆப்போசிட்டாக ரியாலிட்டி வந்துருச்சுன்னா அந்த பேராகிராஃப் படித்து பார்த்து அதில் ஐரணி இருக்கான்னு சொல்லணும். தட் இஸ் எஸ்னா ஐரணி, நோனா நோ ஐரணி. தட்ஸ் ஆல். ஓகே. நவ் in this itself they are asking you to write irony of a story, a gift of chappals. So how will you write that? In the story, Rukumani gave Gopu Mama's chappals to the music teacher when she came to know that children had given the music teacher's chappal to the needy beggar. This is the situation. First situation I sollitten. Next expectation. The writer used irony here because in such a situation one would expect Rukumani to not give away someone else's belongings to the music teacher since she was upset with the children for doing something similar. So children அந்த மாதிரி பண்ணனால இவங்க பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைச்சோம். ஆனால் the writer used irony. However, she did the exact opposite in the story. அதுதான் reality. By giving away Gopu Mama's chappals to the music teacher. Since what one expected is the story படிக்கிறவங்களோட expectation reality is opposite to what had happened, the above situation is ironic. This is how you have to write situation, then expectation, reality, conclusion. Okay. Character sketch. How will you write the character of a person, character of a particular thing, or in a poem also you can write character sketch. How will you write? Physical personality. Physical na outer appearance, how they look, what we can see. அவங்களோட hair color, eye color, clothing, size, height, weight, facial features, அதெல்லாம் physical. Personality na feelings, thoughts, feelings, upbringings, அதெல்லாம். So list of personality traits: respectful, humorous, optimistic, இது மாதிரி positive, negative இருக்கு. So based on this you have to write the character sketch of a person. Okay, for that first you have to write physical. Physically அவங்க எப்படி appear ஆகுறாங்க. See this passage. And next is evidence for that, 2-3 evidence, then conclusion. Okay. I think I covered all the topics, children. Go through and how to write, go through this. You have everything in the concept time in the book. I wanted to show you this poem, how to find the rhyme scheme and this one. So again I took this video. Is it clear for you? Go through this fully.